Hali gani tena mfuatiliaji na mtazamaji wa YouTube channel hii ya Habari 24 channel, ambayo bado tunazidi kukujuza kuhusu mzozo unaoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, ambapo mvutano baina ya DRC na makundi ya waasi wa kundi la M23 wanaosemekana kuungwa mkono na Rwanda bado unazidi kufukuta. Lakini hebu tuangazie shughuli za mamluki katika taifa hili la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Je, unazijua shughuli zinazofanywa na mamluki hawa wa kigeni huko nchini DRC? Itakumbukwa hivi majuzi kundi la M23 liliweza kuwatimua mamluki wa Kiromania waliokuwepo huko Goma, eneo hilo ambalo limedhibitiwa kwa sasa na kundi la M23. Mamluki hawa wa kigeni ambao wanajulikana kama foreigner mercenaries walikamatwa huko mjini Goma na walijisalimisha kwa kundi hili la M23, na baadaye walivuka mpaka kuelekea Rwanda na baadaye basi kusafirishwa kurudi nyumbani kwao huko nchini Romania. Lakini shughuli zao za hao mamluki ni nini haswa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo? Mamluki katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kihistoria wamehusika katika shughuli mbalimbali na mara nyingi zinazohusiana na historia ndefu ya nchi ya migogoro, kukosekana kwa utulivu pamoja na unyonyaji wa rasilimali. Majukumu ya mamluki hawa yanaweza kugawanywa katika maeneo kadhaa muhimu. Jukumu la kwanza la mamluki hawa ni operation za kupambana na waasi. Mamluki hawa wameajiriwa na vikosi vya serikali au vikundi vya waasi ili kutoa ujuzi wa kijeshi, kuendesha misheni ya kivita na kuwafunza wapiganaji wa ndani. Wakati wa mgogoro wa Congo wa mwaka 1960 na mwaka 1965, mamluki wa kigeni walipigania makundi tofauti, ikiwa ni pamoja na watu wa Kantangaze waliokuwa wanataka kujitenga na baadaye kuwa serikali kuu. Hivi majuzi wakandarasi wa kijeshi wa kibinafsi wameshutumiwa kwa kusaidia makundi yenye silaha katika mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Lakini jukumu la pili la mamluki hawa ni usalama kwa maslahi ya madini na biashara. DRC ina madini mengi kama vile dhahabu, almasi, coltan na cobalt, na mamluki hawa wametumika kulinda shughuli za uchimbaji madini. Baadhi ya mamluki hawa wa kibinafsi hutoa usalama kwa mashirika ya kimataifa dhidi ya majambazi, vikundi pinzani na hata wanamgambo wa ndani. Katika baadhi ya matukio, mamluki wamehusishwa katika unyonyaji haramu wa rasilimali huko nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo. Lakini jukumu la tatu la mamluki hawa ni mafunzo na ushauri wa kijeshi. Baadhi ya serikali na makampuni ya kibinafsi yamekodi mamluki kutoa mafunzo kwa vikosi vya ndani, ikiwa ni pamoja na wanajeshi wa serikali ya Congo FARDC pamoja na maafisa usalama wa kibinafsi. Mafunzo yanaweza kuhusisha mbinu za kukabiliana na waasi, mkusanyiko wa kijasusi pamoja na mikakati ya vita vya ndani. Jukumu lingine ni operation za kisirisiri pamoja na ujasusi. Mamluki wamehusika katika shughuli za kukusanya taarifa za kijasusi, wakati mwingine wakifanya kazi kama wapatanishi wa serikali za kigeni au biashara. Wengine wamehusishwa na mauaji au hujuma zinazolenga kuwavuruga wapinzani wa kisiasa. Jukumu la tano la mamluki hawa ni kujihusisha na vikundi vya waasi. Ripoti mbalimbali zinaonyesha kuwa baadhi ya mamluki wamefanya kazi pamoja na makundi yenye silaha kama vile kundi la M23, wanamgambo wa Maimai na waasi wa kigeni kama vile FDLR. Jukumu lingine la mamluki hawa ni kampuni za kijeshi za kibinafsi pamoja na wakandarasi wa nchi za magharibi. Wakati mamluki wa jadi wanafanya kazi kwa usiri, kampuni za kijeshi za kibinafsi za kisasa mara nyingi hufanya kazi chini ya mikataba ya kisheria kwa serikali au mashirika. Baadhi ya kampuni za kijeshi za kibinafsi zinazojulikana zimedaiwa kuwa zikifanya kazi nchini DRC zikitoa usalama pamoja na vifaa vya mafunzo. Kuwepo kwa mamluki hawa kumechochea vurugu, uhalifu wa kivita na ukiukaji wa haki za binadamu. Mashirika ya kimataifa kama vile Umoja wa Mataifa yamelaani mara kwa mara matumizi ya mamluki, yakiwahusisha na unyonyaji wa rasilimali na kuendeleza migogoro. Serikali ya DRC wakati mwingine imekuwa ikikabiliana na mamluki, lakini utekelezaji wake haulingani na matokeo yanayopatikana kwenye uwanja wa vita.
Hizo basi ndio shughuli za mamluki walioko huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao wanafanya kazi pamoja na serikali ya DRC, wengine wakifanya kazi pamoja na vikundi vya waasi kama vile kundi la M23, lakini pia vikundi kama FDLR. Tutaendelea basi kukujuza zaidi na zaidi kuhusiana na mzozo unaoendelea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kama bado hujasubscribe kwenye YouTube channel hii, unaweza ukafanya hivyo kwa kubonyeza neno subscribe, na utaendelea kupata habari pamoja na matukio mbalimbali yanayojiri kutokea kila kona ya dunia. Over 200 companies from the UK and Belgium are involved in the purchasing minerals from the DRC, and these nations directly finance armed groups and perpetuate violence. These corporations and their governments remain complicit, failing to regulate supply chain or hold corporations accountable for using conflict minerals. The chaos in the DRC goes back to the colonial conquest, and today is sustained by imperialist interest to loot the wealth of the DRC. This conflict is equally fueled by ethnic divisions in the region. Comrades, it is here where the influence of Rwanda in the DRC emerges, as ethnic group that fled from Rwanda during the Rwandan genocide and settled in the eastern Congo are used as the basis for Rwanda support for M23 rebel against the regime in the DRC, while Rwanda is simultaneously a proxy of Western interests in the Congo. The conflict in the DRC, therefore, does not require a head of state who suffers from a desire to be a hero at the expense of the lives of our soldiers without an appreciation of the condition that informs the conflict. Yet in a conflict we do not understand and send our soldiers to fight rebels who are more equipped than us. We are being humiliated in DRC and threatened with war by President of Rwanda because our role of peace in the DRC is questionable, because there is no peace that has ever been achieved through the deployment of soldiers. The South African National Defence Force is not in DRC to pursue peace, but we are participating in the decade-old conflict to secure the mineral interest of the capital elite in the Congo. Our soldiers must withdraw from the DRC, not only because they have not been given the necessary equipment to pursue the so-called peace they are there for, but because the motivation to send our forces to the DRC are dishonest. Our children, our sons and daughters of the South African National Defence Force have been sent to their death because the mineral interests of multinational corporations and individuals must be secured. Our soldiers have been sent to be glorified bodyguards of the mines in the DRC, and this mission has been disguised as a pursuit of peace and a defense of democracy. Bring our soldiers home, because our army should not be a pawn in a game of capitalists which has now exposed the weakness of our military capacity. The people of South Africa, our nation finds itself in the middle of a war in the Democratic Republic of Congo without a clear explanation as to why. As the EFF, we commend our courageous soldiers who fought bravely and placed their lives on the line in order that they must ensure there is peace and stability in the DRC. Our soldiers are disciplined and could never question those orders, and they have followed these orders with discipline. There can be no doubt that those soldiers who have passed on sacrificed their lives and deserve to be recognized and honored. However, at the heart of the conflict in the Congo is not a desire for peace, but the greed of the West for the minerals wealth of Congo. The DRC is a home of vast reserves of minerals essential for modern technology, including cobalt and tin, titanium and gold. Around 70% of the world cobalt, crucial for electric cars, batteries and smartphones, comes from DRC, yet Congolese people see none of these riches. Instead, multinational corporations
and West nations exploit these resources while fueling conflict to maintain their access.